Good morning, everyone. Myself, Darshna Gowli, KIN nursing tutor in the KIN. My specialty is OBG. So today we'll discuss about the vomiting in pregnancy. Okay, vomiting is a symptoms which may be related to the pregnancy or maybe a manifestation of the some medical, surgical, and the gynecological complication which can occur at any time during the pregnancy. The former is by far the most common and one and is called the vomiting of the pregnancy. Okay, vomiting is the one type of the symptoms, and it may be related to the anything like the pregnancy or related to the medical, surgical, and the gynecological disorder or any complication, and it can be occur in the pregnancy anytime in the during the pregnancy. Okay. Now we'll discuss about the causes of the vomiting. In that the first, if the mother is having the early pregnancy, the mother is having the vomiting in the early pregnancy. So it is related to the simple vomiting. In that the mother is having the morning sickness or the MSS gravidarum. And if the episodes or the amount of the vomiting will be increased. So it is called the hyperemesis gravidarum and also known as the pernicious vomiting, and it is associated with the pregnancy. Okay. After that, late pregnancy. If the mother is having the vomiting of the pregnancy in the late pregnancy, and it will be related to the continuation of the reappearance of the simple vomiting of the pregnancy or acute fulminating preeclampsia associated with the pregnancy, and medical, surgical, and gynecological causes in the early pregnancy and the hiatus hernia. So this is the causes of vomiting. Okay. Other causes are the if the mother is having the any medical disease like the intestinal infestation, urinary tract infection, hepatitis, ketoacidosis of the diabetes, pyelonephritis, uremia. So mother is having the vomiting due to the medical condition, and if the mother is having the surgical conditions like the mother is having appendicitis, peptic ulcer, intestinal obstruction, cholecystitis, pancreatitis. So mother is having the vomiting because of the surgical condition. And if the mother is having the gynecological condition or the gynecological disorder like the twisted ovarian tumor, regeneration of the fibroids, because of that mother is having the vomiting of pregnancy. Okay, now we'll discuss about the vomiting in pregnancy. In that the mother is having the two types of the vomiting occur on the depending on the severity. So in that the first simple vomiting of the pregnancy or the middle type or hyperemesis gravidarum or the severe type. કે મધરને બે types ના vomiting થશે કે simple vomiting of the pregnancy એમાં મધરને જે vomiting ના episodes છે એ ઓછા થશે જ્યારે હાઇપરેમેસિસ ગ્રેવિડરમ છે એમને મધરને અમાઉન્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે અને જે વોમિટિંગ ના એપિસોડ્સ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે ઇન ધ હાઇપરેમેસિસ ગ્રેવિડરમ. Okay, now we'll discuss about the simple vomiting of the pregnancy. In that the patient complains of the nausea and occasional sickness on rising in the morning. કે જે પણ મધર છે એમને nausea થશે કાં તો sickness થશે in the early morning માં જ્યારે એ લોકો wake up થશે ત્યારે. And slight vomiting is so common in the early pregnancy and that is considered as a symptoms of pregnancy. Okay. મધરને અર્લી મોર્નિંગમાં સ્લાઇટ વોમિટિંગ થશે because એનો સિમ્પટમ્સ છે કે પ્રેગ્નન્સીનો સિમ્પટમ્સ થઈ શકે and it may however occur at the other time of the day and the vomitus is small and the clear or the bile stain કે જે વોમિટિંગ છે એ સ્મોલ અમાઉન્ટમાં હશે ક્લિયર હશે અને bile stain હશે and it does not produce any impairment of the health or restrict the normal activities of the woman. કે જે સિમ્પલ વોમિટિંગ છે એનાથી મધરના હેલ્થ સ્ટેટસ પર કોઈ પણ ઇમ્પેરમેન્ટ નહીં થઈ શકે અને જે મધરની નોર્મલ ડે ટુ ડે એક્ટિવિટી છે એમાં પણ કોઈ રેસ્ટ્રિક્શન નહીં થશે. And the feature disappear without treatment by the 12 to 14 weeks of the pregnancy. કે જે સિમ્પલ વોમિટિંગના સિમ્પટમ્સ છે એ ઓટોમેટિક રીતે ડિસઅપિયર થઈ જશે. ટ્રીટમેન્ટ લઈએ કાં તો પછી ના લઈએ તો પણ disappear થઈ જશે by the 12 to 14 weeks of the pregnancy. And the simple vomiting will be occurred due to the high level of the serum human chorionic gonadotropin, estrogen, and the other immunological state are considerable responsible for the initiation of the manifestation. કે જે simple vomiting છે તો શેના લીધે થશે જે એચસીજીનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે પછી જે એસ્ટ્રોજન છે એનું લેવલ અલ્ટર થઈ શકે ઇમ્યુનોલોજીકલ ટેસ્ટ લેવલ અલ્ટર થઈ શકે તો એ રિસ્પોન્સિબલ છે કે સિમ્પલ વોમિટિંગ ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી એના લીધે થઈ શકે છે.
After we discuss about the management of the simple vomiting, in which the essence is important. Taking of the dry toast for the biscuit and the avoidance of the fatty and the spicy foods have enough to relieve the symptoms in the majority. કે જે mother છે એમને simple vomiting of the pregnancy થાય છે તો એમને આપણે dry toast લેવાનું advice કરી શકીએ કાં તો જે બિસ્કિટ છે એ લેવાનું advice કરી શકીએ અને જે fatty food છે કાં તો જે spicy food છે એ આપણે લેવાનું અવોઇડ કરી શકીએ તેનાથી કે જે મેજોરિટી ઓફ ધ સિમ્પટમ્સ છે કે મેજોરિટી ઓફ ધ કેસીસ છે એ ઓછા થઈ શકે અને સપ્લિમેન્ટેશન વિથ ધ વિટામિન B1 100 mg ડેલી ઇઝ હેલ્પફુલ કે વિટામિન B1 છે એ બધાને આપણે ડેલી આપવાનું છે એન્ડ ઇફ ધ સિમ્પલ મેઝર્સ ફેલ એન્ટીએમેટિક ડ્રગ કે આપણે જે સિમ્પલ મેઝર ફોલો કરીએ એ જો એનાથી જે વોમિટિંગના સિમ્પટમ્સ છે એ રિલીવ ના થાય તો આપણે ટ્રાય ફ્લોરપેરાઝિન 100 ટ્વાઇસ ડેલી આપી શકીએ એના પછી પ્રોમેથાઝિન છે ઓન્ડોસેટ્રન છે એ આપી શકીએ અને પેશન્ટને છે પેશન્ટ ઇઝ એડવાઇઝ ટુ ટેક ધ પ્લેન્ટી ઓફ ધ ફ્લુઇડ કે જે પેશન્ટ છે એમને આપણે જે ફ્લુઇડ લેવલ છે એ ઇન્ક્રીઝ એટલે કે વધારે અમાઉન્ટમાં લેવા કહેવાનું અને 2.5 લીટર ઇન 24 અવર્સમાં આપવાનું એન્ડ ફ્રૂટ જ્યુસ આપવાનું મધરને. Okay, now we'll discuss about the hyperemesis gravidarum. So in the first definition, so it is the severe type of the vomiting of the pregnancy which has got deleterious effect on the health of the mother and or incapacitates her in the day-to-day activities. કે મધરને સિવિયર ટાઈપનું વોમિટિંગ થઈ શકે એટલે કે અમાઉન્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ હશે અને વોમિટિંગના એપિસોડ્સ પણ ઇન્ક્રીઝ હશે તો એ જે હાઇપરેમેસિસ ગ્રેવિડેરમ છે એનાથી મધરના હેલ્થ સ્ટેટસ પર પણ ઇફેક્ટ થશે અને જે નોર્મલ મધરની ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝ છે એ પણ affect થશે and the adverse effect of the severe vomiting are dehydration, metabolic acidosis of the alkalosis and electrolyte imbalance and the weight loss which is severe type of the vomiting છે hyperemesis gravidarum તેનાથી મધરને ડિહાઇડ્રેશન થવાના ચાન્સીસ છે મેટાબોલિક એસિડોસિસ અને આલ્કલોસિસ થવાના ચાન્સીસ છે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ થવાના ચાન્સીસ છે અને weight loss થવાના પણ ચાન્સીસ છે due to the hyperemesis gravidarum. Okay, now we'll discuss about the etiology. In the if the mother is having the first trimester, in first trimester mother is having the hyperemesis gravidarum. First trimester means the 0 to 12 weeks of the pregnancy. During that period, mother is having the hyperemesis gravidarum, and it is more common in the first pregnancy. If the mother is having the first pregnancy, the time the mother will have the hyperemesis gravidarum, and if the mother is younger age, low body mass, history of the motion sickness or the migraine. If the mother is having any family history, like in the family, if the mother or any sister is suffering from the same manifestation, like if the mother or the sister is having the hyperemesis gravidarum, that time also the patient will have the hyperemesis gravidarum, and it is the more prevalent in Thailand. It is for more in the multiple pregnancy, and it is more common in the unplanned pregnancy. કે જે પણ unplanned pregnancy કરે છે તેમાં આપણને વધારે જોવા મળશે and but much less among the legitimate ones. Women with the hyperemesis gravidarum often suffer from the transition form of the hyperthyroidism. કે જે મધરને hyperemesis gravidarum છે એમને also hyperthyroidism પણ થવાના chances છે. So this is the etiology for the hyperemesis gravidarum. First trimester, most common in the first pregnancy, younger age, low body mass, history of the motion sickness or migraine, family history. It is more prevalent in the identity for more or the multiple pregnancy. It is more common in the multiple unplanned pregnancy. Okay, so now we'll discuss about the theories of the hyperemesis gravidarum. In the first one is the hormonal. In that, excess of the chorionic gonadotropin or the higher biological activity of the HCG is associated. Means જે chorionic gonadotropin છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે એટલે કે જે બાયોલોજિકલ એક્ટિવિટીઝ છે એસોસિએટેડ વિથ ધ એચસીજી એ જો ઇન્ક્રીઝ થશે તો એના લીધે હોર્મોનલમાં ચેન્જીસ થશે અને એચસીજીનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એના લીધે વોમિટિંગ થવાના ચાન્સીસ છે and this is the proved by the frequency of the vomiting at the peak level of the HCG and also the increased association with the identity for more or the multiple pregnancy when the HCG titer is very much raised કે જે multiple pregnancy છે કાં identity for more છે
એમાં ઓલરેડી HCG નું લેવલ વધારે હશે તો જે પણ આઈડેન્ટિટી ફોર મોલ વાળા પેશન્ટ મધર છે કાં તો મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી છે તો એમને હાઇપરેમેસિસ ગ્રેવિડેરમ થવાના ચાન્સીસ છે. સેકન્ડ હોર્મોન ઇઝ હાઈ સીરમ લેવલ ઓફ ધ એસ્ટ્રોજન છે કે જે એસ્ટ્રોજનનું લેવલ છે એ જો ઓછું ઇન્ક્રીઝ હશે તો એના લીધે પણ વોમિટિંગ હાઇપરેમેસિસ ગ્રેવિડેરમ થવાના ચાન્સીસ છે. એન્ડ થર્ડ વન છે કે પ્રોજેસ્ટેરોન એક્સેસ લીડિંગ ટુ ધ રિલેક્સેશન ઓફ ધ cardiac sphincter and simultaneously retention of the gastric fluid due to the impaired gastric motility. કે જે પ્રોજેસ્ટેરોન છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે તો એના લીધે શું થશે કે જે કાર્ડિયક સ્પિન્ચર છે એનું રિલેક્સેશન કરવાનું છે તો જે સાયમલ્ટેનિયસલી રિટેન્શન ઓફ ધ ફ્લુઇડ થતું હોય ગેસ્ટ્રિકમાંથી ફ્લુઇડ થતું હોય એમાં જો ઇમ્પેરમેન્ટ આવી જાય કે જે ગેસ્ટ્રિક મોટિલિટી છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઇમ્પેરમેન્ટ આવી જાય તો એના લીધે hyperemesis gravidarum થવાના ચાન્સીસ છે. And other hormone involved are the thyroxine, prolactin, leptin and the adrenocortical hormone કે બીજા કયા હોર્મોનના લીધે હાઇપરેમેસિસ ગ્રેવિડેરમ થવાના ચાન્સીસ છે તો ફર્સ્ટ વન છે કે થાઇરોક્સિન આવશે, પ્રોલેક્ટિન આવશે, લેપ્ટિન આવશે, એડ્રીનોકોર્ટિકલ હોર્મોન આવશે. Okay, after we discuss about the psychogenic theory. Okay, in psychogenic theory, it is probably aggravated the nausea once it begins, but the neurogenic elements sometimes play a role as evidenced by its subsistence after the shifting the patient from the home surroundings, conversion disorder, somatization, excess perception of the sensation by the mother at the other theories કે સાયકોજેનિક થિયરીઝ છે તો એમાં જે એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જીસ છે એના લીધે થશે કાં તો જે ન્યુરોલોજીકલ ચેન્જીસ છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ચેન્જીસ આવે તો એના લીધે મધરને વોમિટિંગ થવાના ચાન્સીસ છે. થર્ડ વન છે કે ડાયટેટિક ડેફિશિયન્સી. ડાયટેટિક ડેફિશિયન્સીમાં શું આવશે કે પ્રોબેબલી ડ્યુ ટુ ધ લો કાર્બોહાઈડ્રેટ રિઝર્વ is it happens after the night without food કે આપણે નાઇટમાં ફૂડ નથી લીધું તો કે જે કાર્બોહાઈડ્રેટનો રિઝર્વ થવો જોઈએ એ આપણા બોડીમાં ઓછો થાય તો એના લીધે વોમિટિંગ થવાના ચાન્સીસ છે. એન્ડ અધર કોઝિસ આર ધ deficiency of the vitamin B6, vitamin B1 and the proteins may be affect rather than the cause. Okay? બીજા કોર્સિસ કયા આવી શકે તો ફર્સ્ટ વન છે કે જો વિટામિન B6 ની ડેફિશિયન્સી હશે તો વિટામિન B1 ની ડેફિશિયન્સી હશે તો અને પ્રોટીનની ડેફિશિયન્સી હશે તો હાઇપરેમેસિસ ગ્રેવિડેરમ થવાના ચાન્સીસ છે. એના પછી એલર્જી ઓર ધ ઇમ્યુનોલોજીકલ બેસિસ એન્ડ ડિક્રીઝ ગેસ્ટ્રિક મોટિલિટી ઇઝ ફાઉન્ડ ટુ કોઝ ધ નોસિયા. સો these all are the theories for the hyperemesis gravidarum. After we discuss about the clinical course also in the clinical manifestation in that we discuss about the early means the mother છે એમને early પ્રેગ્નન્સીમાં વોમિટિંગ થતા છે તો કયા કયા સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળે છે તો કે જે vomiting occur throughout the day and normal day-to-day activities are prepared and there is no evidence of the dehydration or the starvation કે જે early vomiting of the pregnancy છે એમાં મધરને dehydration અને starvation થવાના ચાન્સીસ હતી કે કોઈ પણ પ્રકારનું એવિડન્સ નહીં જોવા મળશે કે જ્યારે લેટ પ્રેગ્નન્સી છે એમાં જો વોમિટિંગ થશે તો મધરને ડિહાઇડ્રેશન સ્ટાર્વેશન થવાના ચાન્સીસ હોય છે અને સિમ્પટમ્સમાં આવશે કે વોમિટિંગ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ફ્રીક્વન્સી વિથ ધ રેજિંગ કે જે વોમિટિંગ ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી છે એના જે ફ્રીક્વન્સી છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે વિથ ધ રેજિંગ રેજિંગ મીન્સ જે આપણે અવાજ મીન્સ આપણને જ્યારે લોચા જેવું ફીલ થાય ત્યારે વોમિટિંગ કરવાના ઓડકાર જેવા આવે તો એને રેજિંગ કહેવાય એન્ડ યુરિન ક્વોન્ટિટી ઇઝ ડિમિનિશ ઇવન ટુ ધ સ્ટેજ ઓફ ધ ઓલિગુરિયા કે જે યુરિન ક્વોન્ટિટી છે એ એકદમ ઓછી થઈ જશે અને મધરને ઓલિગુરિયા થવાના પણ ચાન્સીસ રહેશે. આપણે એપિગેસ્ટ્રિક પેઇન એન્ડ કોન્સ્ટિપેશન કે જે મધર છે એમને એપિગેસ્ટ્રિક પેઇન થશે કાં તો કોન્સ્ટિપેશન થવાના પણ ચાન્સીસ છે. After that સાઇનમાં આવશે કે features of the dehydration and ketoacidosis will be present, dry coated tongue, sunken eyes, acetone smell in the breath, tachycardia, hypotension, rise in the temperature may be noted, jaundice is a late feature and such late cases are rarely seen these days and the vaginal examination and of the ultrasonography is done to confirm the diagnosis of pregnancy કે આટલા સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળશે જો મધરને હાઇપરેમેસિસ ગ્રેવિડેરમ હશે તો અને આટલા સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળે એના પછી મધરને આપણે અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી કરાવવાનું છે તો
confirm the diagnosis of pregnancy. So this will are the sign of the hyperemesis gravidarum. After we discuss about the investigation, in that first investigation is the urine analysis. In that the urine analysis quantity we have to measure the first small amount માં છે કે કેટલી amount માં છે urine ની quantity આપણે measure કરવાની છે. urine નો color that is the dark color હશે. high specific gravity with the acidic reaction and the presence of the acetone and occasional presence of the protein and daily bile pigments and the diminution of the even absence of the chloride કે જે urine analysis છે. આપણે કયા કયા ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવા છે તો ફર્સ્ટ આપણે યુરિનની ક્વોન્ટિટી ચેક કરવાની છે, પછી કલર ચેક કરવાનો અને જે એસિડ રિએક્શન આવશે કે જે હાઈ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી વિથ ધ એસિડ રિએક્શન હશે એન્ડ ધેર વિલ બી ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ એસિટોન એન્ડ બાઇલ પિગમેન્ટ્સ હશે એન્ડ ધેર વિલ બી ધ ડિમિનિશ ઓફ ઇવન ધ એબ્સેન્સ ઓફ ક્લોરાઇડ કે જે યુરિન છે એમાં જે ક્લોરાઇડ નું લેવલ છે એ એકદમ ડિક્રીઝ હશે કાં તો એબ્સન્ટ પણ હશે એન્ડ બાયોકેમિકલ એન્ડ સેક્યુલેટરી ચેન્જીસ આવશે કે રૂટીન એન્ડ ધ periodic estimation of the serum electrolytes કે serum electrolytes નું લેવલ ચેક કરવાનું છે ઇન વિથ સોડિયમ પોટેશિયમ એન્ડ ક્લોરાઇડ નું લેવલ આપણે ચેક કરવાનું એન્ડ ઇઝ હેલ્પફુલ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ કેસીસ કે જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ થાય છે મધરને તો આપણે જે સોડિયમ છે પોટેશિયમ છે મેગ્નેશિયમ છે ક્લોરાઇડ છે એનું લેવલ ચેક કરવાનું એનાથી આપણને મેનેજમેન્ટ કરતા મીન્સ જ્યારે મેનેજમેન્ટ કરવું હોય ત્યારે આપણને હેલ્પફુલ થાય સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્વેસ્ટિગેશન ફોર ધ hyperemesis gravidarum. After that we have to find out the serum thyroid stimulating hormone T3 and the free T4 level check કરવાનું. women may suffer from the transition phase of the thyroid dysfunction કે એવા કેટલાક મધર હશે કે જેમને થાઇરોઇડ ડિસફંક્શન હશે કે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ હશે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હશે તેમાં TSH નું લેવલ ચેક કરવાનું, થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન T3 નું લેવલ ચેક કરવાનું અને T4 નું લેવલ ચેક કરવાનું. After that the ophthalmoscopic examination is required if the patient is seriously ill કે જે પેશન્ટ છે એ સિરિયસલી ઇલ થયું છે due to the hyperemesis gravidarum તો એમાં આપણે ophthalmoscopic examination કરવાનું છે એના માટે કરવાનું કે retinal hemorrhage કાં તો detachment of the retina are the most unfavorable sign કે મધરને એકદમ સિવિયર ટાઈપનું hyperemesis gravidarum થઈ ગયું છે તેમાં મધરને retinal hemorrhage કાં તો જે detachment of the retina છે એ થવાના ચાન્સીસ છે તો આપણે ophthalmoscopic examination કરવાનું and ECG when there is the abnormal serum potassium level કે જે પોટેશિયમનું લેવલ છે એ અબનોર્મલ હશે તો આપણે ECG ની મીન્સ ECG કરાવવાનું રહેશે. So this is the investigation for the hyperemesis gravidarum. In that first we have to find out the urine analysis in that the quantity of the urine, color, specific gravity and presence of the acetone કાં તો જે યુરિનની ક્લોરાઇડ લેવલ છે એ ડિમિનિશ કાં તો અબ્સેન્ટ થશે એના પછી બાયોકેમિકલ ચેન્જીસમાં આવશે બાયોકેમિકલ અને સર્ક્યુલેટરી ચેન્જીસમાં જે તમારું electrolytes છે સોડિયમ પોટેશિયમ મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના. આફ્ટર ધેટ ધ સીરમ TSH T3 અને free T4 લેવલ ચેક કરવાનું. આફ્ટર ધેટ ophthalmoscopic examination અને લાસ્ટલી ઇફ ધ જે મધર છે એમાં જે પોટેશિયમનું લેવલ છે એ ઇન્ક્રીઝ કાં તો ડિક્રીઝ થયું છે મીન્સ અબનોર્મલ થયું છે તો આપણે ECG કરાવવાની જરૂર રહેશે. ઓકે so in this class we discuss about the vomiting of the pregnancy. In that first we discuss about the causes of the vomiting in the pregnancy. And then the first one is a simple vomiting of the pregnancy or the hyperemesis gravidarum. In that first we discussed about the simple vomiting and its management. And in the hyperemesis gravidarum we discussed about definition of the hyperemesis gravidarum, etiology, theories related to hyperemesis gravidarum, clinical course of the clinical manifestation of the hyperemesis gravidarum and investigation related to hyperemesis gravidarum. Okay, so after management we'll discuss in the next class. Okay, so thank you everyone.